Tahimik ang buong baryo ng pumasak ang item na SUV sa makipat at lubak-lubak na kalsada. Halos mapatinjan ang lahaing tao, mga batang naglalaro, mga tindera sa sari-sari store, pati mga tsismosa sa may waiting shed. Hindi pangkaraniwan ang ganong sasakyan sa lugar na iyan. Tatlong magkakapatid ang sakay. Si Marco, ang panganay. Tahimik pero matalim ang mata. Siya ang anang nakahan sa hirap, naging engineer sa Dubai. Si Carla, ang pangalawa. Determinado at practical. Nurse sa Canada. At si Daniel, ang bunso. Dating ayakin, pero nayan ay negosyant na sa Singapore. Lahat sila, Yumaman. Lahat sila, nagtagumpay. Pero may isang bagay na hindi nila kayang bilhin. Panahon. Dalawang dekada na ang lumapas mula ng huli nilang masalayan ang kanilang ina. 8. Sigurado ba tayo sa address, mahina pero nanginginig ang boses ni Daniel. Mahigpit ang hawak ni Carla sa cellphone niya. Ito ang sinabi ni aling Nina sa Facebook. Dito raw nakatira sa nanay. Huminto ang sasakyan. Hindi subdivision. Hindi bahay na may gate. Hindi kahit simpleng bungalow man lang. Barung-Barong. Yero ang bubong. May tagas. May plastic na nakasabit sa gilid. Putik ang palagid. Nanahimik si Marco. Hindi siya makapagsalita. Hindi ito ang larawaning nanay na iniwan nila noon. Ang nanay nilang palaging nakangiti kahit walang ulam. Ang nanay nilang naglalakading dalawang oras para lang mahatid sila sa eskwela. Ang nanay nilang hindi kumakan para lang may bayan sila. Hindi pwede, bulong ni Carla. Hindi siya pwedeng nandito. Pero bumukas ang pinto ng Barung-Barong. Isang payat na matandang Bobby ang lumabas. Nakapunit na daster. Nakapa. Nakapulapad ang buhak na may halong puti at abo. Pero ang mga mata. Perhong pareho. Marco. Para silang tinaman ng kidlat. Nanlambat ang tuhad ni Daniel. Napahawak si Carla sa pinto ng sasakyan. Si Marco, hindi makagalaw. Ang ina nila. Nakatira sa Barung-Barong. Habang sila, milyonaryo na. Mga anak koba, 2, nanginginig ang boses ng matanda. At dun nagsimulang bumagsak ang lahaing pattern na itineo nila sa lobing maraming ton. Flashback. 20 ton ang nakaraan. Isang maliit na bahay na gawa sa kahoy. Malakas ang ulan. May sakit si Daniel noon. Walang pera. Hindi na ako papasak bukas, sabi ni Marco noon, 17 anyos pa lang. Magtatrabaho na ako. Hindi, matiing sagat ang ina nila. Magero ka. Laha kayo magero. Kaya't maglaba ako sa buong baryo. Nagpunta siya sa Manila. Nag-OFW. Hindi madali. Ilang beses siyang umuwi na may pasa. Pero hindi naya sinabi sa mga anak naya. Pinadala naya laha ang sahat. Laha. Hanggang sa nakatapos si Marco. Hanggang sa nakalis si Carla Papantang Canada. Hanggang sa napadala si Daniel sa Singapore. Untay-untay silang nakabangan. Untay-untay silang naging abla. Untay-untay silang nawalan ng oras tumawag. Hanggang sa nawala ang komunikasyon. Bumalik sa kasalukuyan. Lumapit ang ina nila. Hindi siya galit. Hindi siya nanambat. Hindi siya umiyak. Nakatinjan lang siya na parang nananaginip. Ang gaganda na ninyo, ang tatangkad na ninyo. Dun na tuluyang bumigay si Carla. Tumakbo siya at nayakap ang ina. Patawad. Pero ang matanda, marahang hinaplos ang buhak naya. Bakit kayo humihingi ang tawad? Ang saya kayo na at bumalik kayo. Mas lalo silang najarog. Pumasak sila sa Barung-Barong. Isang paypag. Isang kailan. Isang timba. Walang kama. Walang electric fan. May maliit na altar na may lamang larawan nila nung mga bata pa sila. Aurora pala silang ipanagdadasal. Bakit hindi ka nagsabay, tanong ni Marco, pidjol ang luha. Ang gumatay lang ang ina. Aya kong abalahin kayo.
Alam kong busy kayo. Masaya na akong nakikita kayong successful sa Facebook. Parang sinaksak ang puso nilang tatlo. Habang sila nagpo-posting travel photos. Habang sila nag-celebrating promotions. Ang ina nila. Natutulog sa tumutulong bubong. At dun nagbago ang lahat. Tahimik ang tatlong magkakapatid habang nakapo sa labas ng Barung-Barong kinagabihan. Hindi sila makatingin sa isa-isa. Dahil perpareho silang may kasalanan. Hindi nila nakalimutan ang nanay nila. Pero inuna nila ang sarili nilang buhay. At ngayon, nakikita nila ang resulta. Hindi na ito mangyari ulit, maring sabi ni Marco. Tama, sagad ni Carla. Yui tayo. Dito tayo magsisimula. Pero hindi nila alam. May mas malalim pang sekreto ang kanilang ina. Isang bagay na hindi niya kailanman sinabi sa kanila. Isang sakripisyong mas mabigat pa sa alam nila. At ayon ang untayanting maglalabas ng sakit, galit, at katotohanan sa pagitan nilang lahat, hindi nakatulog ang tatlong magkakapatid noong gabing ayon. Sa lubing Barung-Barong, ang kanilang ina ay mahiming na natutulog sa papag na gawa sa lamang kahoy. Manipis ang banig. Ang unanimous ay tila pinagtagpi-tagping lamang damit. Sa labas, nakapo sina Marco, Carla, at Daniel sa isang lamang bangko. Tahimik. Pero mabigat ang hangin. Dalawang dekada, mahanang sabi ni Daniel. Dalawang dekada tayong wala. Hindi sumagot si Marco. Pero sa loob niya, palitulit ang isang eksena. Nung anang sweldo niya sa Dubai. Ang anang beses niyang bumili ang mamahaling relo. Ang anang beses niyang nag-celebrate sa limang bituing hotel. At sa perhong gabing ayon. Hindi niya natawagan ang nanay niya. Busy raw siya. Pagod raw siya. May meeting raw kinabukasan. Pero ang toto. Untay-untay siyang nasanay na hindi tumatawag. Si Carla naman ay nakatitig lang sa ilaing post na nag-isang nagbibigay liwanag sa labas ng Barung-Barong. Nalala niya nung huling padala niya. Limang taon na ang nakalipas. Ma, magaipan ka para makapagpagawa ang bahay, sabi niya noon sa video call. And gimatay lang ang nanay nila. Anak. Pero nayon malano. Walang bahay na ipanagawa. Walang ipan. Walang bakas ang parang ipanadala nila noon. Saan napunta ang pera, biglang tanong ni Daniel. Napatingin si Marco. Sinasabi mo bang. Hindi kayo alam, mabilis na sagot ni Daniel. Pero milyon-milyon ang napadala natin sa lobing 20 ton. Tahimik si Carla. Baka, mahina niyang sabi, baka may hindi tayo alam. At dun nagsimulang mabuo ang isang tanong na matagal na dapat nilang tinanong. Kinabukasan, magang nagising ang kanilang ina. Nagwawalis na ito sa labas bago pa sumikat ang araw. Parang walang nagbago. Parang normal lang ang lahat. Ma, huwag ka na magwalis, sabi ni Carla habang lumalapit. Kami na. And gimatay ang matanda. Sanay na ako, anak. Sanay na ako. Dalawang salitang parang may dalawang bigating buong mundo. Nagpasya si Marco na kasapin ang matandang kapitbahay na si Aling Nina. Aling Nina, puwid pa ba kaming magtanong. Napabantang hininga ang matanda bago sumagot. Akala ko ba hindi na ko bablik. Parang may padama. Pero hindi sila umimik. Ang nanay ninyo, nagsimulang magsalita si Aling Nina, matagal nang nagasakit. Nabigla sila. Ano pang sakit, mabilis na tanong ni Carla. Sa bato. Ilang beses na hospital. Pero hindi na tinuloy ang gamutan. Bakit, halos mapaziga si Daniel. Tumatangi siya. Sabi niya mahal da. Aya da niyang gastusin ang parang ipinapadala ninyo. Para silang nabinji. Hindi ginamit, tanong ni Marco, nanginginig ang boses. Yumaling si Aling Nina. Ginamit niya para sa iba. Para kanino. Tahimik sandali ang matanda. Para sa utang. Anong utang, sabi nilang tanong. Utang na iniwaning tatay ninyo. Parang bumalik ang lahaing sugat. Ang kanilang ama. Ang lalaking iniwan sila.
Ang lalaking naulong sa shugal. Ang lalaking nagawaning napakaraming utang bago tuliang nawala. Pero matagal na yan, galit na sabi ni Daniel. Pero hindi natapos. Pinalit ng mga pinagkakatangan na sinjalan ang nanay ninyo. Ilang beses siyang pinahiya dito sa barrio. Nanlaki ang mga mata ni Carla. Pinahiya. May isang beses, napalya si aling Nina, ay tinapan ang mga gamit niya sa labas. Umulan pa noon. Parang binasag ang dibdib ni Marco. Nazan kami noon, bulong niya. Nasa abroad, sagading matanda. Tahimik. Masakit ang katotohanan. Habang sila'y nagtagumpay. Ang nanay nila'y pinapahiya dahil sa utanging lalaking iniwan sila. Bakit hindi niya sinabi sa amin, mahanang tanong ni Carla. Dahil ayaw niyang maglit kayo sa tatay ninyo. Parang may shumabag sa loob ni Daniel. Hindi pa ba sapat ang ginawa niya sa amin. Pero bago pa siya makapagsalita pa, narinig nila ang boses ng kanilang ina mula sa likod. Sapat na. Nakatayo siya roon. Narinig niya ang lahat. Hindi galit ang mukha niya. Pagod. Pero payapa. Nanginginig si Marco. Lumapit ang matanda. Hindi kayo sinabi dahil ayakang dalhin ninyo ang galit habang binubyo ninyo ang buhay ninyo. Pero ikaw ang nagdusa, siga ni Carla, tuluyang bumigay. En gumatay ang ina. Mas masakit kang makita kayo kayong puno ng galit. Napapo si Daniel sa lupa. Hindi niya kaya. Hindi niya kayang tanggapin na habang sila'y nagiging milyonaryo. Ang nanay nila'y nagbabading utang na hindi niya kasalanan. Magano pa ang Nakatira, serious ang tanong ni Marco. Yumaling ang matanda. Wala na. Sigurado ka. Pero may kakaiba sa tono niya. Parang may tinatago. Nang gabing ayan, habang natutulog ang kanilang ina, napansin ni Carla ang isang maliit na kahan sa ilalim ng paypack. Lumiyahad siya at dahanahang binuksan ayan. Sa loob. Mga resibo. Hospital bills. Mga promissory note. At isang sobre. May nakasalit. Para sa mga anak kayo, kung sakaling hindi na nila kayo mabutin. Nanlamig ang kamay ni Carla. Marco. Daniel. Lumapit ang dalawa. Dahan-dahan niyang binuksan ang sulat. At habang binabasa niya ang anang linya. Tuluyang gumuho ang mundo nilang tatlo. Mga anak, patawad kung hindi kayo sinabi sa inyo na ang sakit kayo ay lumalala na. Nanginginig ang kamay ni Carla. May mas malalim pa palang sekreto. Hindi lang utang. Hindi lang kahirapan. Kundi isang katotohanan kayang magpabago sa lahaing plano nilang bumuwi. At sa pagkakataang ito. Hindi para ang makakapagligtas, nanginginig ang kamay ni Carla habang hawak ang sulat. Tahimik ang gabi. Tanjing huni ang kulaglig at mahanang patak ang tubig mula sa surang bubong ang marinig. Basahin mo, mahina pero basag ang boses ni Daniel. Huminga ng malalim si Carla at ipinikpatuloy ang pagbabasa. Mga anak, patawad kung hindi kayo sinabi sa inyo na ang sakit kayo ay lumalala na. Ayakang magalala kayo. Alam kong pagod na kayo sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Ayakang maging pabigat. Napahawak si Marco sa dingding ng Barung-Barong. Pabigat. Ang babaeng nagsakripisyo ng buong buhay niya, pabigat. Tatlong beses na akong nadialysis pero hindi kayo na itinuloy. Mahal. Mas mabuti na ang ipinan ang pera ninyo kung sakling kailangan ninyo sa sarili ninyong pamilya. Napapo si Daniel. Parang may kamuyam sa puso niya. Bulong niya kaya't natutulog ang ina nila sa tabi. Nagpatuloy si Carla. Hindi ninyo kailangang bumalik para sa akin. Ang gusto kayo lang ay maging masaya kayo. Kung dumating man ang araw na hindi na kayo magising, huwag ninyo akong ayakan. Nabiyahe akong masaya dahil sa inyo. Tuluyang bumigay si Carla. Napahagalgal siya pero pilit pinapigilan ang ingay. Hindi nila napansin, nakadalat na pala ang kanilang ina. Tahimik lang itong nakatingin sa kanila. Hindi kayo akalaing mababasa ninyo, yan habang buhay pa kayo.
Napalinggan silang tatlo. Nahili. Nahubaran ng katatohanan. Mabilis na lumapit si Marco. Bakit mo ay tinagil ang dialysis? Umupo ang matanda at sumandal sa dingding. Dahil mas mahalaga kayo. Hindi todo, yan, siga ni Daniel, nanginginig. Mas mahalaga ang buhay mo. Ang gumatay ang ina, pero bakas ang pagod sa muka. Kung gagastasin kayo ang lahat para sa gamutan, paano kung mailan kayo? Paano kung may manjari sa inyo? Napahawak si Carla sa kame ang ina. Milyonaryo na kami. Yumaling ang matanda. Hindi sukatan ang pera ang seguridad, anak. Tahimik si Marco. Pero sa loob niya, may galit. Galit sa sarili. Galit sa ama Nila. Galit sa sistmang hanayan ang nanay niyang umabat sa ganito. Bukas. Dadalhin ka namin sa ospital, mariing sabi niya. Hindi na kailangan. Kailangan, nayon si Marco ang napazigo. Nagulat silang lahat. Hindi siya karaniwang sumisigo. Pero nayon, nanginginig ang buong katawan niya. 20 ton kaming wala. Hindi na kami papayag na mawala ka pa. Napatingin ang ina sa kanya. Sa anang pagkakatain, nakita niya ang takot sa mata ang panganay niya. Hindi takot na mawalan ng pera. Kundi takot na mawalan ng magulang. Kinabukasan, maga silang bumiya papunta sa pinakamalapit na ospital sa bayan. Habang nasa sasakyan, tahimik ang kanilang ina. Tinitingnan lang niya ang mga palayan, ang mga batang naglalakad papasok sa eskwela. Parang nagpalam. Huwag kong ganyan, mahina pero matatag ang boses ni Carla. Ganyan paano, nakanggiting tanong ng matanda. Parang nagpapalam. Sandaling tumahimik ang ina. Kapag tumatanda ka na, anak, natututo kong tanggapin ang lahat. Hindi pa, agad na sagad ni Daniel. Hindi pa namin nababayaran ang lahat. Napatingin sa kanya ang matanda. Anong babayaran? Ang lahat ang sakripisyo mo. Yumaling ang ina. Hindi utang ang pagmamahal. Pagdating sa ospital, agad silang pinasok sa emergency. Sinyuri ang kanilang ina. Blood tests. Ultrasound. Creatinine levels. Habang naghihintay sila sa labas, hindi mapakali si Daniel. Naglalakad pabalik-balik. Si Carla tahimik, pero tuloy ang pagdaloy ang luha. Si Marco nakapo, nakayuko, hawak ang cellphone. Nag-message siya sa personal assistant niya sa Dubai. Cancel all meetings. Indefinite leave. Paglabas ang doctor, seryoso ang mukha nito. Family pa ba kayo? Opo, sabay-sabay nilang sagot. Huminga ng malalim ang doctor. Stage 5 renal failure na po ang nanay ninyo. Parang tumagil ang mundo. Kailangan na pa ang regular dialysis. Ideally, kidney transplant. Nanlambat ang tuhod ni Carla. Gano katagal na pa ito, tanong ni Marco. Base sa kondisyon niya, matagal na pa. At mukhang matagal na rin pong hindi nagpapagamit. Napapikit si Marco. Alam niya ang ibig sabihin nun. Pinabayan. Hindi dahil sa kapabayan. Kundi dahil sa sakripisyo. Magano po ang kailangan, diretso niyang tanong. Sinabi ang doktor ang halaga. Hindi ayon maliit. Pero para sa kanilang tatlo. Kaya. Kailan pa pwedeng simulan, agad na tanong ni Daniel. Tiningnan sila ang doktor. Handa pa ba kayo? Mahabang presiso ito. Handang-handa, sagad ni Carla. Pero hindi nila alam. May isa pang balik ang kanilang ina. Habang sila'y nasa labas, kinasaping matanda ang nurse. Pwede bang huwag ninyong sabihin sa kanila ang isa pang nakita ninyo? Nagalangan ang nurse. Ma'am. Pakiusap. Ay kang mas masaktan pa sila. Sa labas, nagyusap ang tatlong magkakapatid. ISASA at nang pwedeng mag-donate, sabi ni Daniel. Sagad ni Marco. Magpatestayo. Tumango si Carla. Walang pag-ilanlangan. Kung kailangan ibigay ang isang bahagi ang sarili. Ibibigay nila. Pero paglabas muli ang doctor, mas mabigat ang mukha nito kaysa kanina.
May isa pa kaming nakita sa scan. Nanikip ang dibdib nilang tatlo. Ano pa yan? Tahimik sandali ang Dr. Bago nagsalita. May mas pa sa ate. Hindi lang pala bato. May isa pang laban. At sa pagkakataang ito. Mas mabigat. Mas delikado. Mas hindi kayang tapatanin kayat gano karaming pera. Tahimik ang hallway. Tatlong magkakapatid. Isang katotohanan. At isang ina. Nahandang sakripisyo ang lahat, kaya't ang sarili niyang buhay, parang nawalan ng handyan ang palagid matapos sabihin ng doktor ang tungkol sa mas sa ate. Ano pang ibig sabihin nayan, mahanang tanong ni Carla, nanginginig ang boses. Posable pang tumor, mangat na sagad ng doktor. Kailangan pa pang biopsy para makasiguro kung benign o malignant. Malignant. Ang salitang iyan ay parang katsilyang dahanahang bumayan sa dibdib nilang tatlo. Gawin na palahayang tests, mabilis na sabi ni Marco. Walang limit sa budget. Tuminjan sa kanya ang doktor. Minsan pa, hindi lang pera ang kailangan. Parang may gustong sabihin ang doktor pero pinalay muna nitong manahimik. Pagpasak nila sa kawarto in kanilang ina, nakangiti ito. Parang wala lang. Bakit ganyan ang mga mukha ninyo, biroing matanda. Parang kayo ang may sakit. Lumapit si Daniel at yumupo sa tabi in kama. Ma, kailangan mo ang dialysis. At may nakita pa silang, isa pa. Tahimik ang ina. Parang alam na naya. Alam kayo, marahan niyang sagat. Nagulat silang tatlo. Alam mo, halos sabay-sabay nilang sabi. Matagal na. Gano katagal, nanginginig ang boses ni Carla. Mahigit isang ton na. Parang may shumabag sa loob ni Marco. Isang tiyon, napazigaw siya. At hindi mo sinabi sa amin. Hindi natinag ang ina. Anong magagawa ninyo nun? Nasa ibang bansa kayo. May kanya-kanya kayong buhay. Nayon si Daniel ang umiyak. Kami ang buhay mo. Yumaling ang matanda. Kayo ang kinabukasan kayo. Hindi kayo ang sentro. Hindi na napigilan ni Carla ang sarili. Lumiyahad siya sa tabi in kama at hinawakan ang kamay ng ina. Ma, pakiusap, huwag mo kaming alisin sa laban na to. Hayan mo kaming bumawi. Sandaling tumahimik ang matanda. Tiningnan niya isa-isa ang mga anak niya. Ang panganay na dating seryoso lang, nayon puno in galit at takot. Ang pangalawa na matatag noon, nayon basag ang puso. Ang bunso na dadiway ayakin, nayon nanginginig sa pangamba. Kung papayag ako, mahina niyang sabi, isang kondisyon. Ano yan, agad na tanong ni Marco. Walang sisihan. Napayuko silang tatlo. Walang sumatan. Walang, kasalanan mo. Walang, bakit hindi ka tumawag. Tapos na yan. Tahimik. Dahil alam nilang hindi ganun kudli. Lalo na para kay Marco. Sa labas ng ospital, hindi na naya napigilan ang galit. Kasalanan natin, to, median niyang sabi. Kuya, mahanangawat ni Carla. Hindi. Kung mas maga tayong bumalik. Kung mas maga tayong nakinig, putol ni Daniel. Kung mas maga tayong hindi naging abla sa sarili nating tagumpay. Tahimik silang tatlo. Dahil perpareho silang may pagkukulang. Biglang tuminog ang cellphone ni Marco. Unknown number. Sinagot niya. Hello. Si Marco ba2. Isang boses ng lalaki. Matanda. Pamilyar. Nanigas ang katawan niya. Tatay. Tahimik ang kabilang linya sandali. Anak. Parang bumalik ang lahaing sugat na pilit nilang kinalimutan. Ano ang kailangan mo, malamig ang boses ni Marco. Nabalatan kayo ang tungkol sa nanay mo. Wala kang karapatan. May karapatan pa rin ako. Ako ang ama ninyo. Napatawa si Marco ng walang saya. Ama. Saan ka nung pinapahiya siya dahil sa utang mo? Saan ka nung nagkasakit siya? Tahimik ang lalaki. Gusto kong makita siya. Hindi pwede. Marco, pakiusap. Do na pumatak ang matagal na kinikimkim.
Alam mo ba kung ano ang itsura ng nanay namin ngayon? Alam mo bang tumira siya sa barung-barong habang kami nagpapadala ng pera para bayaran ang mga utang na iniwan mo? Nanginginig ang kame ni Marco. Hindi siya ganito dati. Pero ngayon, lahaing galit na tinago niya sa lobing 20 taon, sabay-sabay lumabas. Sa kabilang linya, marahang nagsalita ang ama nila. Hindi ninyo alam ang buong kwento. Wala kaming kailangang malaman. May kailangan. At bago pa makasagad si Marco, nagsalita ang lalaki ng isang bagay na nagpatahimik sa kanya. Hindi ako ang may utang. Parang bumagsak ang mundo sa pangalawang pagkakataon. Ano ang ibig mong sabihin? Ang nanay ninyo ang umutang. Hindi makapaniwala si Marco. Sinisiran mo pa siya. Para sa inyo, sagat ang ama nila. Para makalis kayo ang bansa. Para makabayad sa placement fee. Para sa tuition. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Placement fee. Nalala niya. Nung pala siya papuntang Dubai. May kulang sa bayad. Pero biglang naos. Hindi niya tinanong kung paano. Hindi todo yan, mahanang sabi niya. Tinanjan mo siya. At pinyari ang ama nila ang tawag. Parang may lindol sa lobing isip ni Marco. Bumalik siya sa lobing ospital. Tahimik sina Carla at Daniel. Ano yan, tanong ni Carla. Hindi agad nakasagad si Marco. Dahil kung todo ang sinabi ng ama nila. Ibig sabihin. Hindi lang utang ang binayaran ng kanilang ina. Kundi sakripisyo ang hindi nila kailanman nalaman. Lumapit siya sa kama ng ina. Mahina niyang tawag. Napatinjan ang matanda. May gusto akong itanong. Ang gumatay ito ng bahagya. Alam kayo na ang itatanong mo. Nanigas si Marco. Hindi kasalanan ng tatay ninyo ang lahat. Parang tumagal ang oras. Totobiye. Ikaw ang umutang. Tahimik sandali ang matanda. At sa anang pagkakataon, nakita nila ang bigat sa mata nito. Nabasag ang katahimikan ng sabay-sabay nilang paginga. Bakit, halos pabilong na tanong ni Carla. Dahil kulang ang pera para makalis kayo. Ayakang masayang ang oportunidad. Pero bakit mo hanayan na kami ang maglit sa kanya, tanong ni Daniel, Lohan. Ang gumatay ang matanda, isang jiding may halong sakit. Dahil mas madali ninyong kakayanan na kamuhian siya kaysa kamuhian ang sarili ninyo. Parang binuhusan sila ang malamig na tubig. 20 ton silang may mailing akala. 20 ton nilang sinisi ang ama. Habang ang ina. Tahimik na binyahat ang lahat. Utang. Sakit. Pagapahiya. At galit ang saraling mga anak. Hindi na napigilan ni Marco. Lumiyahad siya. Patawad. Pero marahan siyang hinaplos ang ina. Hindi kayo nagilang. Pinalay kayo, too. Pero sa pagkakataong iyan. Alam nilang hindi sapat ang simpleng paginji ng tawad. Dahil ang susunod na laban ay hindi na tungkol sa pera. Hindi na tungkol sa utang. Kundi tungkol sa oras. At hindi nila alam kung gano pa karami ang natatira, hindi naging madali ang gabing iyan. Pagkatapos ang revelation ng kanilang ina, tila nag-iba ang bigat ng bawat tinjan, bawat hinga, bawat katahimikan sa lobing hospital room. Hindi na lang ito laban sa sakit. Laban na rin ito sa katotohanang matagal nilang hindi nakita. Tahimik na nakapo si Marco sa sulaking kwarto. Hawak niya ang cellphone niya, palachulit na tinitingnan ang huling tawag. Tatay. 20 ton niyang hindi binanggit ang salitang iyan. Ngayon, parang bumalik ang lahat ang galit na pilit niyang ibanin. Pero kasabay ang galit. May pagdududa. Kung todo ang sinabi ang kanilang ina. Kung siya ang umutang para sa kanila. Ibig bang sabihin, pinalay niyang akuan ang sisi. Kuya, mahanang tawag ni Carla. Napatinjan siya. Hindi natin pwedeng hayan na hindi natin marinig ang side niya. Anong side pa ang kailangan marinig, sagad agad ni Daniel, halatang galit pa rin. Iniwan niya tayo. Pero hindi pala siya ang may utang, mahina pero malana ang sabi ni Carla.
Tahimik si Marco. Alam niyang kailangan niyang harapin ito. Hindi para sa ama nila. Kundi para sa ina nila. Kinabukasan, habang ay sinasagawa ang ilang tests sa kanilang ina, nagdesisyon si Marco. Kakazapin kayo siya. Ako rin, sabi ni Carla. Saglit na nagalanlangan si Daniel. Pero sa huli, tumango rin. Isang beses lang. Para matapos na. Nakita sila sa isang lamang karinderya sa bayan. Walang drama. Walang background music. Walang slow motion. Isang simpleng mesa. At sa harap nila. Ang lalaking minsang tinawag nilang tatay. Mas matanda na. Mas payat. May mga guiding pagsasisi sa muka. Salamat at pumayag kayong makapagada, mahina niyang sabi. Walang sumagot. Diretsong tanong agad si Marco. Totabiay ang sinabi mo. Si nanay ang umutang. Tumango ang lalaki. Bakit hindi mo kami panigilan, mating tanong ni Daniel. Sinubukan kayo. Napaling si Marco. Hindi kami naniniwala. Huminga ng malalim ang ama nila. Nung palis ka papantang Dubai, Marco, kulang ang placement fee mo ang 2,000,000. Nalala mo. Nanlaki ang mata ni Marco. Nalala niya. Umiyak siya noon. Akala niya hindi na matutuloy. Sinubukan kong umutang. Wala nang nagpapatang sa akin dahil sa sugal kayo noon. Kaya ang nanay mo ang nagpunta. Tahimik silang nakikinig. Hindi niya sinabi sa inyo dahil ayaw niyang maramdaman ninyo na may utang na loob kayo sa kanya. Pero bakit ka umalis, tanong ni Carla, nanginginig ang boses. Napayuko ang lalaki. Dahil nahihiya ako. Dahil sa utang, tanong ni Daniel. Hindi lang sa utang. Sa sarili kayo. Sa inyo. Hindi kayo kayang makita kung paano naya binubuhat ang lahat habang ako ang dahilan kung bakit naging ganito tayo. Tahimik. Masakit. Hindi excuse ang kahihiyan. Pero malinaw na yan. Hindi ganun kasimple ang lahat. Alam mo bang nagasakit siya, tanong ni Marco. Nagulat sila. Aurora kayo siyang tinitingnan mula sa malayo, sabi ang ama nila. Hindi ako lumalapit dahil alam kong galit kayo. Dapat lang, sagad ni Daniel. Tumango ang lalaki. Handa akong magpaliwanag sa kanya. Handa akong humingi ng tawad. Tahimik si Marco. Pagkatapos ang mahabang sandali, nagsalita siya. Sumama ka. Nagulat ang dalawa niyang kapatid. Kuya, bulong ni Carla. Kung gusto nating matapos ang lahaing, kailangan nating harapin. Pagbalik nila sa ospital, hindi alam ang kanilang ina na kasama nila ang lalaking matagal na niyang hindi nakasama. Pagpasak nila sa kwarto. Nanahimik ang lahat. Nagkatingin ang mag-asawa na matagal na nagalayo. Walang galit sa mata ang ina. Pagod. Pero hindi galit. Bakit ka nandito, mahina niyang tanong. Lumapit ang lalaki. Para humingi ng tawad. Tahimik ang buong kwarto. Hindi kayo dapat hanayan na akyuan mo lahat. Ang gimatay ang ina. Pinalay kayo yan. Hindi mo dapat pinalay mag-isa. Sa anang pagkakataon, nakita ang tatlong magkakapatid ang kanilang mga magulang bilang dalawang tong nagamali, nasaktan, at nagsakripisyo sa kanilang paraan. Hindi perpekto. Hindi bayani. Pero tao. Patawaran mo ako, sabi ang ama nila, tuluyang napalya. Tahimik sandali ang ina. Pagkatapos, mahina siyang nagsalita. Matagal na kitang pinatawad. Parang nabinutan ng tinik ang lahat. Pero hindi patapos. Biglang bumukas ang pinto. Ang doktor. Seryoso ang muka. May resulta na po ang biopsy. Nanikip ang dibdib nilang lahat. Malignant po ang tumor. Parang bumagsak ang mundo sa ikatlong pagkakataon. Stage 3 liver cancer. Kailangan ng agarang operasyon at chemotherapy. Mahal. Maharap. Masakit. Tumanjan ang kanilang ina sa mga anak niya. Hindi na kailangan, mahina niyang sabi. Ma,
sabay-sabay nilang sigaw. Ayakang duman sa kimo. Ayakang maging pabigat. Lumapit si Marco at hinawakan ang kamay niya. Hindi ka pabigat. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nakatayo na yan. Si Carla umiyak na. Si Daniel hawak ang kabilang kamay. Pati ang ama nila nakatayo sa likod, tahimik na umiyak. Kung kailangan kong ibentalaha, sabi ni Marco, gagawin ko. Kung kailangan kong umuwi permanently, sabi ni Carla, uwi ako. Kung kailangan kong ibigay ang lahaing ipon ko, sabi ni Daniel, ibibigay ko. Tahimik ang ina. Tinitingnan ang apat na tong nasa paligid niya. Ang pamilya niyang akala niya'y nagawatekwatek. Nayon, buo. Pero may isang bagay pa siyang hindi sinasabi. Isang huling sekreto. At ayon ang magpapabago sa decision ng lahat, tahimik ang silid matapos marinig ang diagnosis. Stage 3 liver cancer. Ang salitang malignant ay parang politulit na yumalinggonga sa isiping bawat isa. Pero mas mabigat ang sumunod na sinabi ng kanilang ina. May gusto pa kong aminin. Napatingin silang lahat sa kanya. Pagod ang mukha niya, pero malinap ang mga mata. Hindi lang bato at ate ang problema ko. Mahina ang boses ni Carla, parang natatakot sa susunod na marinig. Huminga ng malalim ang matanda. May kondisyon ang puso ko. Nanigas si Daniel. Gano katagal mo ng alam. Dalawang taon na. Hindi na napigilan ni Marco ang sarili niya. Bakit lahat tinatago mo? Hindi siya sumisiga dahil galit. Sumisiga siya dahil durag na siya. Yumaling ang ina. Dahil ayakang maging dahilan para huminto ko sa paglapad. Hindi paglapad yan, basag ang boses ni Daniel. Pagtakas yan. Tahimik ang lahat. Masakit ang salitang iyon. Pero todo. Tumatig ang ina sa bunso niya. Hindi ko tumakas. Pinalay ko kayong ichilak paleo para hindi ko matali sa hirap ko. Pero tinanggal mo kami sa karapatan naming alagaan ka, sagad ni Carla, tuloy ang umiyak. Marahang pumikit ang ina. Dahil kung ko ang nasa kalagayan ko, gagawin ko rin ang ginawa ninyo. Magpapatuloy ako. Isang mahabang katahimikan ang bumulat sa silid. Pagkatapos, nagsalita ang ama nila. Hayan mo kaming gumawi. Napatingin ang matanda sa kanya. May kakabang lamang sa mga mata nito na yan, hindi tulading dati na puno ang pagod at haya. Handa akong manadalay, sabi ang lalaki. Hindi na ako alis. Tahimik si Marco. Tiningnan niya ang ama niya ng matagal. Hindi na galit ang nangingibabaw. Kundi pagod. Pagod na sa sama ang loob. Pagod na sa 20 taong mailing akala. Hindi na ito tungkol sa nakaraan, mahanang sabi ni Marco. Tungkol ito sa kung ano ang gagawin natin na yan. Lumapit ang Dr. Muli. Ipinaliwanag ang plano. Immediate dialysis. Surgery para sa tumor. Sunod ang chemotherapy. Mahabang presiso. Delikado. May risk. Habang nagsasalita ang doktor, tahimik lang ang kanilang ina. Pero halatang may iniisip siya. Dok, mahina niyang sabi, kung hindi ako magpa-opera, gano katagal? Sabay-sabay nilang sigaw. Tumingin ang doktor sa kanya. Hindi patayak. Pero mas iksi. Tumango ang matanda. Parang tinanggap na niya. Pero hindi handa ang mga anak niya. Pakiusap, halos nakaluhad si Daniel. Hindi pa kami handang maalaka. Napatingin ang ina sa kanya. Sa anang pagkakataon, nakita nila ang takot sa mata nito. Takot hindi para sa sarili. Kundi para sa kanila. Natakat ako, mahina niyang sabi. Sa kimo. Hindi. Sa posibilidad na makita ko kayong muling magawatekwatek kapag nahirapan. Dun nila naintindihan. Ang tunay niyang kinatatakutan. Hindi kamatayan. Kundi ang muling pagawasak ng pamilya. Lumapit si Carla at hinawakan ang kamay ng ina. Tingnan mo kami. Tumingin ang matanda. Buo na kami. Tahimik si Marco,
pero tumango siya. Hindi na kami yung tatlong batang umaasa lang isyo. Kaya na naming magdala. Biglang may pumasak na nurse. Ma'am, kailangan na panating simulan ang dialysis. Nagkatinjan silang laha. Ito na ang simula. Habang itinutulak ang kama papunta sa dialysis room, hinawakan ni Marco ang kamay ng inanaya. Ma, lalaban tayo. And gumatay ang matanda. Kung lalaban kayo kasama kayo, lalaban ako. At dun, sa anang pagkakataon mula ng bumalik sila. May pag-asa. Pero hindi nila alam. Sa kabilang dulo ng ospital, may isang tawag na magpapayanig muli sa kanila. Habang nagsisimula ang dialysis, lumabas si Marco saglit para shumagating tawag mula sa kumpanya niya sa Dubai. Sir, urgent pa. May problema sa project. Kailangan pa kayo rito. Tahimik si Marco. Dalawang dekada niyang pinagirapan ang posisyon niya. CEO na siya na yan. Isang mailing decision. Maring maala ang laha. Sir, kailangan pa ang final approval ninyo personally. Napapikit siya. Sa likating isip niya, naririnig niya ang makina ng dialysis. Ang mahanang paginga ng ina niya. Hindi ako bablik, mahanang sabi niya. Sir. I'm resigning. Tahimik sa kabilang linya. Sir, sigurado pa ba kayo? Tumanjan si Marco sa salamin sa hallway. Hindi na siya ang ambisyosong batang gustong patanayan ang sarili. Isa na siyang anak. Sigurado. Pinyari niya ang tawag. Sa kabilang banda ng ospital, si Carla naman ay tumanggap ng email mula sa Canada Hospital kung saan siya head nurse. Extended leave denied. Kailangan niyang bumalik within 2 weeks. Napapo siya. Laha ba kailangan niyang isuko. Samantala, si Daniel ay nakatanggap ng message mula sa business partner niya sa Singapore. Investors pulling out. Kailangan ang presensya niya. Parang sinasabak ang kanilang decision. Kaimanan o ina. Tagumpay o Pamilya. Pagbalik nila sa dialysis room, nakita nila ang ina nila, mahina pero nakangiti. Bakit ganyan ang mga mukha ninyo, biro nito? Nagkatinjan silang tatlo. Hindi nila sinabi ang mga tawag. Hindi pa. Pero alam nila. Ang susunod na decision ang magtatakda kung tunay na ba silang nagbago. At sa pagkakataang ito. Hindi pera ang susubak sa kanila. Kundi sakripisyo, hindi nila sinabi agad sa kanilang ina ang mga tawag na natanggap nila. Habang nakahiga ito sa dialysis room, tahimik na nakamasad sa kisame, nagkakwento patungkol sa mga alaala nung bata pa sila, kung paano takot si Daniel sa kulog, kung paano palaging may medalya si Carla, kung paano tahimik pero laging responsible si Marco. Parang bumabalik ang panahon. Pero sa labas ng silid. Iba ang realidad. Kuya, anong gagawin mo, mahina ang boses ni Carla. Nakatayo sila sa may vending machine. Hawakan ni Carla ang cellphone niya, nakabukas ang email. Extended leave denied. Kung hindi siya babalik, matatanggal siya sa posisyon. Hindi kayo na babalikan, diretso ang sagad ni Marco. Ganun lang, tanong ni Daniel. Kuya, pinagirapan mo yan ang 20 taon. Tumatig si Marco sa Malayo. Mas pinagirapan ako ni ma. Tahimik. Si Daniel napahawak sa yulo niya. Kapag umalis ako sa Singapore na yan, babagsak ang negosyo. May dandang empleyado akong umaasa. Kapag bumalik ka at may manjari kay ma, tanong ni Carla. Hindi nakasagad si Daniel. Dun nila naramdaman. Hindi ito simpleng decision. Hindi lang, pamilya o pera. Responsibilidad laban sa pagmamahal. Pangarap laban sa konsensya. Habang nagyusap sila, hindi nila napansin na may nakikinig. Ang ama nila. Lumapit ito. Ako ang magbante, sabi niya. Napatinjan silang tatlo. Hindi kayo na kayang ibalik ang mga tan na nawala ako. Pero kaya kong ibigay ang mga susunod. Tahimik si Marco. Sigurado ka ba, tanong niya. Tumango ang lalaki. Wala na akong ibang hahabulan.
Sa anang pagkakatayan, nakita nila ang determination sa mata nito. Hindi perfecto. Hindi bayani. Pero nagsisikap. Pagbalik nila sa loob, nakita nila ang kanilang ina na nakapikit. Akala nila tulog. Pero bigla itong nagsalita. Alam kayo ang mga tawag. Nanigas silang tatlo. Ma. Akala ninyo hindi kayo naririnig ang mga bulong ninyo, bahagayang indumatay ang matanda. Lumapit si Carla. Ma, hindi ka namin iwan. Yumaling ito. Hindi ako ang dahilan kung bakit ninyo itatapan ang pinagirapan ninyo. Hindi ito pagtatapan, sabi ni Marco. Pagpalay ito. Pagpalay sa ano? Sayo. Tahimik ang silid. Tumulo ang luha ng ina nila. Hindi kayo pinalaki para isuko ang pangarap ninyo. Hindi mo rin kami pinalaki para talikuran ka, sagat ni Daniel. Biglang bumalis ang tunaging makina ng dialysis. Nagkatingin sila. Nurse, siga ni Carla. Nagagulo sa lobing silid. Bumaba ang blood pressure ng kanilang ina. Nagalarma ang monitor. Hinala sila palabas habang inasikaso ng medical team ang matanda. Sa labas ng silid, parang bumalik ang trauma ng pagabata. Walang magawa. Walang control. Si Marco nakasandal sa pader, nanginginig ang kame. Si Carla umiyak, palitulit nagdadasal. Si Daniel nakayuko, hawak ang yulo. Ang ama nila tahimik, nakatingala, parang humihingi ng isa pang pagkakatayan sa langit. Lumabas ang Dr. Makalipas ang ilang minuto na pakiramdam nila isang tan. Na-stabilize na namin siya. Sabay-sabay silang napopo sa psych. Pero, dagdaging doctor, kailangan na talaga ang operasyon. Hindi na natin pwedeng ipagpalaban. Gawin na, agad na sabi ni Marco. May risk, babala ang doctor. Mahina na ang puso niya. Tahimik sandali. Gawin ninyo, ulit ni Daniel. Pagkatapos ng ilang oras, habang inihahanda ang kanilang ina para sa surgery, hinawakan niya ang kame ng bawat isa. Kung sakling, mahina niyang sabi. Ma, huwag, agad na putol ni Carla. Makinig kayo. Tahimik silang lahat. Kapag may nangyari sa akin, huwag kayong magaway. Parang katsilyong bamayan ang mga salita. Hindi mangyari, yan, sabi ni Marco, pero basag ang boses. Kung mangyari man, panggawakan ninyo ang isa-isa. Lumapit ang ama nila. Hinawakan ang kame ng asawa niyang matagal niyang hindi nahawakan. Hindi kita iwan, mahina niyang sabi. Ang gumatay ang matanda. At nayan lang kita muling pananawalan. Ayan na ang huling salita niya bago siya ichilak papunta sa operating room. Habang nagsasara ang pinto. Tahimik ang tatlong magkakapatid. Nayan, hindi na tungkol sa trabaho. Hindi na tungkol sa negosyo. Hindi na tungkol sa pera. Isang tanong na lang ang mahalaga. Mabubuhay ba ang nanay nila? At sa lobing operating room na ayan. Magbabago ang lahat, sarado ang pinto ng operating room. Isang pulang ila ang nakasindi sa itas nito. Tatlong oras. Apat. 5. Walang nagsasalita. Si Marco nakatayo, nakapikit, parang pinapigilan ang sarili na bumagsak. Si Carla nakapo, hawak ang rosaryo na matagal nang hindi nagamit. Si Daniel pabalik-balik sa hallway, hindi mapakali. Ang ama nila tahimik sa sulak, perhong kame magadikit, parang isang lalaking alam na ito ang huling pagkakataang mabigay ang lahaing hindi naya nabigay noon. Sa bawat pagbukas ng pinto ng or para sa nurse o kagamitan, sabay-sabay silang napapatingin. Pero hindi pa ayan ang hinihintay nila. Pagalipas ng 6 na oras. Lumabas ang doctor. Walang ekspresyon ang muka. Tumigil ang mundo. Dok, halos sabay-sabay nilang sabi. Huminga ng malalim ang doctor. Natanggal pa namin ang tumor. Parang bumalik ang hangin sa baga nila. Pero, dagdag nito. Muli, bumigat ang palagid. Nahirapan ang puso niya habang inooperahan. May ilang beses na bumaba ang tibak. Napahawak si Carla sa dibdib niya. Anong ibig sabihin, Dok? Nasa ICU pa siya na yan.
Critical ang susunod na 48 hours. Critical. Ibig sabihin. Hindi pa tapos ang laban. Dinala sila sa labas ng ICU. Sa loob, nakahiga ang kanilang ina, maraming nakakabit na tubo at makina. Hindi ayan ang larawaning babaeng kilala nila. Hindi ayan ang matabay na nanay na kayang magbuhating sekoing bigas at maglakading kilometro. Nayon, mahina. Tahimik. Halos hindi gumagalaw. Bulong ni Daniel sa salamin. Hindi sila pwedeng pumasak laha. Ayas isa lang. Anang pumasak sa Marco. Lumapit siya sa kama. Hinawakan ang kamay ng ina naya, malamig pero may init pa. Nandito kami. Walang tugon. Pero bahagayang gumala ang daliri nito. Napayuko sa Marco. Sa anang pagkakatain sa buhay naya, umiyak siya ng walang pag-aingat. Hindi ko kailangan ang CEO title. Hindi ko kailangan ang milyon. Kailangan kita. Paglabas naya, si Carla naman ang pumasak. Nurse siya. Sanay sa ganitong sitwasyon. Pero nayon. Anak siya. Hinaplos naya ang buhaking ina. Nalala mo, sabi mo dati gusto mong makita ang apo mo, nanginginig ang boses naya. Hindi pa nangyari yan. Kailangan mo pa kang pagalitan kapag mali ang pagpapalaki ko. Isang padaking luha ang tumulo sa pisanji ng matanda. Hindi nila alam kung reflex lang. O sagat. Sumunod si Daniel. Yumupo siya sa tabi ng kama. Natatakot ako. Tahimik. Simula bata ako, ikaw ang lakas ko. Nayon hindi ko alam paano maging matatag kapag ikaw ang mahina. Hinawakan naya ang kamay ng ina naya at inalapit sa noo naya. Sa labas ng ICU, nakatayo ang ama nila. Hindi siya agad pumasak. Parang nahihiya pa rin. Pumasak ka, sabi ni Marco. Mabagal ang hakbang ng lalaki papasak. Lumapit siya sa kama. Matagal siyang nakatitig. Parang sinasubukang kabasaduan ang bawat detalye ng muka ng asawa naya. Hindi ako naging sapat, mahina niyang sabi. Pero kung bibigyan patayo ang panahon, babawi ako. Tahimik. Ang tunog lang ng makina ang marinig. Lumapas ang anang 24 oras. Walang malaking pagbabago. Buhay. Pero hindi pa gising. Sa IKA, 36 oras. Biglang nag-alarma ang monitor. Nagagulo ang nurses. Sir, please step outside. Muling hinala silang palabas. Parang deja vu. Per home hallway. Per home takat. Si Carla nanginginig. Si Daniel hindi makatingin sa pinto. Si Marco nakasandal sa pader, parang mawawalan ng lakas. Hindi pa pwede, bulong naya sa sarili. Hindi pa. Lumabas ang Dr. Makalipas ang ilang minuto. Mas maikli ang oras. Mas mabigat ang muka. Nagaroon pa siya in cardiac arrest. Parang tumagil ang oras. Pero na-revive pa namin. Sabay-sabay silang napahagulgol. Dok, hanggang kailan, tanong ni Carla. Hindi ko pamasasabi. Lumalaban siya. Pero mahina. Lumalaban siya. Ang babaeng buong buhay lumaban para sa kanila. Nayon, literal na lumalaban para mabuhay. Sa IKA, 48 oras. Tahimik ang ICU. Walang alarma. Walang kaguluhan. Nakatayo silang apat sa labas. Biglang bumukas ang pinto. Isang nurse ang lumabas. Pwede na pa kayong pumasak. Ayas isa. Anang pumasak si Daniel. Paglapit naya. Napansin naya ang bahagayang pagala ang mata ng ina naya. Dahan-dahang bumukas ang mga mata nito. Mahina. Pero gising. Mga anak, halos pabulong. Tumakbo palabas si Daniel. Gising na siya. Ayas isa silang pumasak. Mahina ang jiti ng kanilang ina. Ang iingay ninyo, biro naya. Sabay-sabay silang napatawa habang umiyak. Buhay siya. Pagod. Mahina. Pero buhay. Tapos na ang operasyon, sabi ni Marco. Tumango siya ng bahagya.
Talo ba ako. Napaling asay Carla. Hindi ka patapos lumaban. Engumatay ang matanda. Hindi naman talaga ako natatakot mamatay. Nanahimik silang laha. Ano ang kinatatakutan mo, ma, tanong inay Daniel. Na maiwan kayong hindi pa handang magmahal ng buo. Nagkatinjan ang tatlong magkakapatid. Dahil na yan lang nila napagtanto. Ang tunay na laban ay hindi lang para mabuhay ang ina nila. Kundi para mabuhay silang buo bilang pamilya. Pero hindi patapos ang pagsabak. Dahil habang nagpapagaling ang kanilang ina. May isang desisyon na kailangang gawin. Isang sakripisyo na hindi maiwasan. At may isa sa kanilang tatlo ang kailangang pumalay, guising ang kanilang ina. Mahina. Pero malinaw ang isip. Ilang araw matapos ang operasyon, inilipat siya mula ICU papuntang private room. Marami pa ring nakakabit na tubo. Mabagal pa rin ang kilos. Pero bawat njiti niya ay parang himala. Hindi pa tapos ang laban. Kailangan pa ang chemotherapy. Mahabang presiso. Masakit. Nakakapangana. Habang nagpapanga ang kanilang ina isang hapon, tahimik na nagyusap ang tatlong magkakapatid sa labasing silid. Hindi pwedeng sabay-sabay tayong manatalay dito ng matagal, serious ang sabi ni Carla. Kailangan may steady na income. Kailangan may magbante. Tahimik asay Marco. Alam niya ang ibig sabihin nun. Ako ang mananatili, biglang sabi ni Daniel. Nagulat ang dalawa. Sigurado ka, tanong ni Marco. Tumango asay Daniel. Mas flexible ang negosyo ko. Kaya kong i-manage online kahit papaano. Ko, mas malaki ang mawawala. Yumaling asay Carla. Hindi ito competition kung sino ang mas may sakripisyo. Hindi, sagad ni Daniel. Pero ako ang bunso. Ako ang pinakamatagal na wala dito. Panahon na para ako naman ang magbuhat. Tahimik asay Marco. Sa totoo lang, gusto niyang siya ang manatalay. Gusto niyang personal na bumuwi. Pero alam niyang may mas malawak na epekto ang pag-alis niya sa kampanya. May dandang empleyado na mapeksyahan. Hindi ka nag-isa, sabi ni Carla kay Daniel. Maghahati tayo. Nagdesisyon sila. Si Daniel ang mananatili sa Pilipinas para magbantay araw. Si Carla magfa-filing resignation sa Canada at magtatrabaho sa local na ospital para mas malapit. Si Marco magtateo in remote operations para hindi tuluyang bumagsak ang kampanya, pero yui katabuan. Hindi perpekto. Pero sama-sama. Kinagabihan, kinasap nila ang kanilang ina. Ma, maingat na simula ni Marco, may plano kami. Tahimik siyang nakikinig. Nagresign ako, dagdag ni Marco. Nanlaki ang mata ing matanda. Ano? Permanent. Napaling siya. Hindi ko pinalaki para isuko ang laha. Hindi nagsalita si Daniel. Lumapit siya at yumupo sa tabi ng kama. Hindi namin ay sinasuko. Inayos lang namin ang priority. Tahimik ang ina. Napalya. Natakat ako na kapag bumalik ko, magagalit ko sa akin. Napatinjan silang tatlo. Galit? Bakit? Dahil hindi ko sinabi ang toto. Dahil hanayan kong isipin ninyo na masama ang tatay ninyo. Lumapit ang ama nila mula sa sulak. Kasalanan ko rin, mahina niyang sabi. Yumaling ang matanda. Hindi. Pinalay kong akuan. Engumatay si Marco. Ma, kung may natutunan kami sa lahaing, ayan ay ang isang bagay, hindi perpekto ang pamilya. Pero hindi rin ito sinasukwan. Tahimik ang silid. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ang kanilang ina. May isa pa kong kahilingan. Nagkatinjan silang tatlo. Ano yan, ma? Umuwi tayo. Yui, tanong ni Carla. Sa barrio. Nagulat sila. Ma, mas mayos dito sa lungsod, sabi ni Daniel. Mas kompleto ang gamit. Engumatay ang matanda. Dun ako nabiyahe. Dun ko pinalaki. Gusto kong dun ako magpagling. Tahimik asay Marco. Nalala niya ang Barung-Barong. Ang butas na bubong.
Ang putik. Pero na yan, kaya na nilang baguan iyan. Hindi na Barung-Barong ang babalikan mo, sabi Naya. Lumabas ang ilang linggo. Sinimulan nila ang pagpateo ng bagong bahay sa perhong lupa. Hindi mansion. Hindi magarbo. Pero matabe. May malawak na bintana. May maliit na hardin. May upuang kahoy sa harap kung saan pwedeng magwensyahan tuwing hapon. Habang ginagawa ang bahay, tuloy ang chemotherapy ng kanilang ina. May mga ara na malakas siya. May mga ara na halos hindi makabangan. May mga gabing tahimik silang nagbante dahil matas ang lagnat Naya. May mga sandaling natatakot sila na baka bigla siyang mawala. Pero sa bawat umaga. Gumagizing siya. Isang gabi, habang tahimik ang lahat, kinazap ang kanilang ina si Daniel. Bunso. Opo, ma. Natakat ka ba? Tumango si Daniel. Pero nandito ka. And gumatay siya. Hindi na ako alis. Mahanang hinawakan ng matanda ang kamay Naya. Hindi ko kailangan na isuko ang mundo para sa akin. Ang kailangan ko lang, makita kayong magkakasama. Tahimik. Sa labas, naririnig ang tunog ng martilyo at lagari. Ang bagong bahay. Ang bagong simula. Pero sa kabila ng pag-asa. Hindi pa rin sigurado ang lahat. Dahil sa susunod na check-up. Malalaman kung tumalab ang chemotherapy. At dun malalaman. Kung ang laban na ito ay patungo sa panalo. O sa isang palam, dumating ang araw follow-up check-up. Tahimik ang bayahi nila papuntang ospital. Walang nagsasalita. Hindi dahil wala silang gustong sabihin. Kundi dahil perpareho silang natatakot marinig ang sagot. Sa likading sasakyan, nakasandal ang kanilang ina. Payat na siya na yan. Nalagas ang karamihan sa buhak Naya dahil sa chemotherapy. Pero ang mga mata Naya, pareho pa rin. Malaming. Matatag. Pagdating sa ospital, agad silang tinawag para sa scan results. Habang naghihintay sa labas ng consultation room, magahawak ang kamay ng tatlong magkakapatid. Tahimik ang ama nila sa tabi. Walang drama. Walang iyakan. Pero ramdam ang bigat. Bumukas ang pinto. Family of Mrs. Santos. Tumayo silang sabay-sabay. Pumasok sila. Yumipo ang doktor sa harap nila. May hawak na papel. Huminga ito ng malalim. May magandang balita pa. Parang sabay-sabay silang napahinto sa paginga. Malaki ang ibanaba in cancer markers. Mukhang tumutagan pa siya sa chemotherapy. Hindi agad nagsinkin. Dok, ibig sabihin, mahanang tanong inay Carla. Hindi pa patayo tapos. Pero malana ang improvement. Parang may shumabag na liwanag sa lobing silid. Napahagalgal si Daniel. Napayuko si Marco, perhong kame nakatakip sa muka. Ang ama nila napapikit, palatulit na bumabilonging, salamat. Ang kanilang ina. And gumatay lang. Hindi pa pala ako kukunin, biro Naya. Lumapas ang mga buwan. Untayanting natapos ang cycles in chemotherapy. Untayanting bumalik ang lakas Naya. Hindi tulading dati. Pero sapat para makalakad. Sapat para makapo sa labas ng bagong bahay nila sa barrio. Natapos ang bahay. Sa perhong lupang kinatitirikan ng Barung-Barong noon. Nayon, may sementadong saig. Matabay na bubong. Malinis na kwarto. At sa harap, may bangkong kahoy kung saan sila nagakip tuwing umaga. Isang hapon, nakapo silang lahat sa labas. Tahimik. Simple. Pero buo. Nalala ninyo nung maliit pa kayo, tanong ng kanilang ina. Naman, sagad ni Daniel. Lagi akong takot sa kulog. Napatawa silang lahat. Hindi kayo akalaing darating ang araw na babalik kayo dito, sabi ng matanda. Lumapit si Marco at yumipo sa tabi Naya. Hindi rin namin akalaing makikita namin ang katotohanan. Tahimik sandali. Ma, sabi ni Carla, kung hindi kami bumalik. Yumaling ang matanda. Bumalik kayo dahil handa na kayo. Napatingin silang tatlo sa isa't isa.
Tama siya. Kung bumalik sila noon dahil sa guilt. Baka nagawa lang sila. Kung bumalik sila dahil sa awa. Baka panandalian lang. Pero ngayon. Bumalik sila dahil sa pagmamahal. Isang gabi, habang mag-isa sa Marco sa terrace, lumapit ang ama niya. Salamat, sabi nito. Para saan? Sa pagbibigay ng pagkakataon. Tahimik sa Marco. Hindi ito tungkol sa pagbibigay ng pagkakataon, sagot niya. Tungkol ito sa hindi na pagaksaya ng panahon. Tumango ang lalaki. At sa anang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi na mabigat ang pagitan nila. Pagalipas ng isang taon. Mas malakas na ang kanilang ina. May maintenance pa rin. May regular check-up. Pero nakakagala na siya ng mayos. Isang umaga, habang nagdadalig siya ang halaman sa haraping bahay, napatingin siya sa tatlong anak niya na nagyusap sa ilalim ng puno. Successful pa rin sila. May negosyo. May trabaho. Pero hindi na sila malayo. Mas madalas na ang tawag. Mas madalas na ang pag-uwi. Mas madalas na ang, kumusta ka, ma? Lumapit si Daniel. Ma, pagod ka na. Ako na. Ang gumatay siya. Sanay na ako. Pareho ang sinabi niya noon sa Barung-Barong. Pero ngayon. Iba ang ibig sabihin. Hindi na ayon pagtitious. Kundi pasasalamat. Lumapit si Carla at nayakap siya mula sa likod. Si Marco tumabay sa kanila. Pati ang ama nila sumunod. Isang simpleng yakap. Walang camera. Walang audience. Pero buo. At dun nila napagtanto. Hindi ang pagiging milyonaryo ang tunay na tagumpay. Hindi ang buhay. Hindi ang posisyon. Kundi ang pagbabalik. Ang pakikinig. Ang pag-amin ng pagkakamali. Ang pagawak sa isa't isa habang may oras pa. Dahil sa huli. Ang kayamanan na hindi mo nabahagi sa pamilya mo. Ay hindi rin kayamanan. At ang ina na tahimik na nagsakripisyo. Hindi kailanman naging pabigat. Siya ang pundasiyan. At sa pagkakataang ito. Hindi na nila siya hahayang mag-isa.